On November 25, 2024, Chinmoy Krishna Das, a prominent Hindu monk and former ISKCON leader in Bangladesh, was arrested at Dhaka's Hazrat Shah Jalal International Airport. His crime? Allegedly hoisting a saffron flag above Bangladesh's national flag at a rally, an act branded as sedition. Das's arrest came amidst rising tensions following the ousting of Sheikh Hasina's government and growing violence against minorities. The charge sheet includes allegations from fundamentalist group Hifazat-e-Islam and names over 500 people. Das, a vocal advocate for minority rights, now faces sedition charges that could lead to life imprisonment. Fast forward to January 2, 2025. Das's bail plea rejected by Chattogram Metropolitan Sessions Judge Mohammad Saiful Islam after a high-profile 30-minute hearing. A legal team of 11 Supreme Court lawyers argued his case, but the court ruled that ongoing investigations left no room for bail. রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি আনতে বলেছে যেহেতু এটা রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা, যেহেতু এটার লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট, যেহেতু মামলা তদন্তাধীন, সেহেতু এই মুহূর্তে ওনার যে কার্যক্রমের গুণাগুণ বিচার করার কোনো সম্ভাবনা নাই। সুতরাং জামিনের আবেদন শুনানি আনতে মাননীয় আদালত নাকচ করেছেন, অর্থাৎ নামঞ্জুর করেছেন।